The willow tree. It's interesting how one life can be the intersection of many. Bright-eyed and full of life, children are untouched by the dark clouds of sorrow. This was true of young Patty until her 15th year. The darkness held her for many months with no light to be seen. Friends and family gathered and prayed beside the lake where her heart played. On that spot they planted her willow. All the love she had poured into that little tree, and as she grew so did the tree. The willow reached towards the sun as it watched over the family that would continue to grow long after it was gone. Patty sat on the hand-carved bench under the longest limb of her willow tree. She smiled at the memory of her departed husband making the bench just for her. In her younger years, when their son was still just a passing thought in their minds, the willow tree had just begun to reach its arms to the sky. Its trunk stood thick and unyielding to the blistering winter winds. In the spring its branches danced with the storm clouds and sang with every drop of rain. Patty would watch and note new insects that visited the flowering catkins for their meals. These notes became the basis for her second child's life work. One night a wonderful lightning storm streaked the sky in an ominous blend of colors and designs. The willow longed to touch the flickers of light in the sky, and as the two met the earth shook. The ground rumbled with energy and the tree was engulfed in orange flames. Patty's eyes misted as the leaves turned to ash next to the lake. The rain that followed smothered the fire but was unable to reattach the limb the willow lost. It lay there and Patty envisioned her own arm torn from her body. Her husband, John, held her close before removing the limb from her sight. A man of few words, she was never sure where he had taken the shattered pieces of her heart. She moped around the house, not even caring that John was missing from dusk till dawn for 3 days. On the 4th day her emotions got the best of her as she stormed off to find him. After several frustrating minutes Patty could feel an ache in her chest. A longing to be with John she had not felt before. She decided to take a walk to the lake and sit next to her tree. As she approached the scorched ground, there he was. His flannel shirt blew behind him with the willow's leaves, his blue eyes sparkling along with his boyish smile. Patty followed his gaze to the wooden bench in front of him. The main part is from the willow, but I added the back and arm rests from a cherry tree not too far. John stepped back, his fingers tugged at his shorts with uncertainty. Patty touched the smooth espresso-colored wood. John had taken great care to lightly carve an indentation for a soft seat. Gently, she sat as if the lightest feather would splinter it to pieces. The bench held strong and John sat next to her as her eyes filled with tears. It became her favorite spot to slow her mind or find her next inspiration. Within a few years Robert would waddle his small legs alongside his mother and father to the lake side. Patty would sit on her bench. Now cemented in place, under the willow. More years passed and she introduced her daughter to her willow. Robert hugged the tree while Camilla laughed as her little hands grasped at the bark. As the children grew, so did the willow. "Auntie Willow, look at the picture I drew in class. Teacher said I had a beautiful family." Camilla proudly showed her picture of a bright blue sky with a smiling sun in the corner of the page. In center of the page she had drawn the willow as her 5-year-old saw it, and surrounding it was each member of the family. Patty watched and giggled as Robert climbed as high as he could in the branches. She remembered clearly the fateful day he reached for a branch that wasn't ready to carry him. It snapped and he thrashed in the dirt crying out for his mother. He broke his arm in a few different places that day, but that didn't stop his adventurous spirit. As teenagers, the children began to spread their wings and left to find themselves when the time was just right. John would find Patty pacing anxiously around the willow if they neglected to call one day. He never tried to tell her it would be okay. Instead his actions spoke louder and raised her spirits more than words ever could. John would simply take her by the hand, pulling her hips close to his, and they would sway to a tune only they could hear. They bounced and laughter filled the air with each twirl. The golden years of life were approaching fast for John and Patty.
They enjoyed days together inside more often, but Patty still watched over her Willow. Robert was off leaving his mark on the world, but the world had left marks on Camilla. Battered and bruised, she returned to her childhood home with 2 kids in tow. She would sit for long hours next to the willow. The leaves surrounded her in a nest of safety. The air. Cây liễu thật thú vị khi một cuộc đời có thể là điểm giao thoa của nhiều người. Đôi mắt sáng ngời và tràn đầy sức sống, những đứa trẻ còn hoang sơ bởi những đám mây đen của nỗi buồn. Điều này đúng với Patty trẻ cho đến năm 15 tuổi. Bóng tối đã giam giữ cô trong nhiều tháng, không thể nhìn thấy ánh sáng. Bạn bè và gia đình tụ tập và cầu nguyện bên cạnh hồ nơi trái tim cô chơi đùa. Tại chỗ đó họ đã trồng cây liễu của cô ấy. Tất cả tình yêu cô ấy đã đổ vào cái cây nhỏ bé đó, và khi cô ấy lớn lên thì cái cây ấy cũng vậy. Willow hướng về phía mặt trời khi nó trông chừng gia đình sẽ tiếp tục phát triển lâu dài sau khi nó biến mất. Patty ngồi trên chiếc ghế dài được chạm khắc bằng tay dưới cành dài nhất của cây liễu của cô. Cô mỉm cười khi nhớ về người chồng đã mất của mình. Làm chiếc ghế dài dành riêng cho cô, trong những năm tháng còn trẻ, khi đứa con trai của họ vẫn chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí họ, cây liễu chỉ bắt đầu vươn cánh tay lên trời. Thân cây dày và không khuất phục trước những cơn gió đông. Vào mùa xuân cành của nó nhảy múa với mây bão và hát với từng giọt mưa. Patty sẽ quan sát và ghi nhận những loài côn trùng mới đến thăm những bông hoa bí ngô cho bữa ăn của chúng. Những ghi chú này đã trở thành cơ sở cho công việc trong đời của đứa con thứ hai của cô. Vào một đêm, một cơn bão sét tuyệt vời đã giăng ngang bầu trời trong một sự pha trộn đáng sợ giữa màu sắc và kiểu dáng. Willow khao khát được chạm vào những tia sáng nhấp nháy trên bầu trời, và khi cả hai gặp nhau, trái đất rung chuyển. Mặt đất ầm ầm tràn ra năng lượng và cái cây chìm trong ngọn lửa màu cam. Đôi mắt của Patty mờ đi khi những chiếc lá biến thành tro bên cạnh hồ. Cơn mưa sau đó làm dập tắt ngọn lửa nhưng không thể gắn lại chi mà Willow đã mất. Nó nằm đó và Patty hình dung ra cánh tay của chính mình bị xé ra khỏi cơ thể. Chồng của cô, John, đã ôm chặt cô trước khi loại bỏ chân tay khỏi tầm nhìn của cô. Một người đàn ông ít lời mà cô không bao giờ chắc chắn rằng anh ta đã lấy những mảnh vỡ vụn của trái tim cô ở đâu. Cô ấy đi loanh quanh trong nhà, thậm chí không quan tâm rằng John đã mất tích từ hoàng hôn đến rạng sáng trong 3 ngày. Vào ngày thứ 4, cảm xúc của cô ấy trở nên tuyệt vời nhất khi cô ấy xông lên để tìm anh ấy. Sau vài phút bực bội, Patty có thể cảm thấy đau nhói ở ngực. Niềm khao khát được ở bên John mà trước đây cô chưa từng cảm nhận được. Cô quyết định đi dạo ven hồ và ngồi cạnh gốc cây của mình. Khi cô đến gần mặt đất cháy xém, anh đã ở đó. Chiếc áo sơ mi bằng vải nị của anh ấy bay sau lưng với những chiếc lá liễu, đôi mắt xanh lấp lánh cùng với nụ cười trẻ thơ của anh ấy. Patty nhìn theo chiếc ghế dài bằng gỗ trước mặt, phần chính là của cây Willow nhưng tôi đã thêm phần lưng và phần kê tay từ một cây anh đào không quá xa. John lùi lại, những ngón tay của anh ấy kéo mạnh chiếc quần đùi của mình với vẻ không chắc chắn. Patty chạm vào gỗ mịn màu espresso, John đã rất cẩn thận để tạo ra một chút chú ý cho một chiếc ghế mềm. Nhẹ nhàng, cô ngồi như thể chiếc lông vũ nhẹ nhất sẽ văng nó ra từng mảnh. Chiếc ghế dài được giữ vững chắc và John ngồi cạnh cô khi đôi mắt cô ngấn lệ. Nó trở thành địa điểm yêu thích của cô để thư giãn đầu óc hoặc tìm cảm hứng tiếp theo. Trong vòng vài năm, Robert sẽ đi bộ đôi chân nhỏ bé của mình cùng với mẹ và cha đến bờ hồ. Patty sẽ ngồi trên băng ghế của cô ấy, bây giờ đã được cố định tại chỗ, dưới cây liễu. Nhiều năm trôi qua và cô ấy đã giới thiệu con gái mình với Willow. Robert ôm lấy cái cây trong khi Camilla cười khi đôi tay nhỏ bé của cô ấy nắm lấy vỏ cây. Khi lũ trẻ lớn lên, Willow cũng vậy. Dì Willow nhìn bức tranh tôi vẽ trong lớp. Sư phụ nói tôi có một gia đình đẹp. Camilla tự hào khoe bức ảnh bầu trời xanh tươi với mặt trời mỉm cười ở góc trang. Ở giữa trang mà cô đã vẽ Willow khi đứa trẻ 5 tuổi của cô nhìn thấy nó và xung quanh nó là từng thành viên trong gia đình. Patty quan sát và cười khúc khích khi Robert leo lên cành cây cao nhất có thể. Cô nhớ rất rõ cái ngày định mệnh anh với lấy một cành cây chưa sẵn sàng để cõng mình. Nó vỡ ra và anh lao vào đất và khóc lóc gọi mẹ. Anh ấy bị gãy tay ở một vài nơi khác nhau vào ngày hôm đó nhưng điều đó không ngăn được tinh thần mạo hiểm của anh ấy. Khi còn ở tuổi thiếu niên, những đứa trẻ bắt đầu sải cánh và rời đi để tìm lại chính mình khi thời điểm vừa đến. John sẽ thấy Patty lo lắng đi lại xung quanh Willow nếu một ngày nào đó họ lơ là không gọi điện. Anh ấy không bao giờ cố gắng nói với cô rằng nó sẽ ổn. Thay vào đó, hành động của anh ấy nói to hơn và nâng cao tinh thần của cô ấy hơn bao giờ hết. John chỉ cần nắm lấy tay cô kéo hông cô lại gần anh, và họ sẽ lắc lư theo một giai điệu mà chỉ họ mới có thể nghe thấy. Chúng tung tăng và tiếng cười tràn ngập trong không khí theo từng vòng xoáy.
Những năm tháng hoàng kim của cuộc đời đang đến rất nhanh đối với John và Patty. Họ tận hưởng những ngày bên nhau thường xuyên hơn nhưng Patty vẫn dõi theo Willow của cô ấy. Robert đã ra đi để lại dấu ấn của mình cho thế giới nhưng thế giới đã để lại dấu ấn cho Camilla. Bị vùi dập và bầm dập, cô trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình với hai đứa trẻ dắt theo. Cô ấy sẽ ngồi hàng giờ bên cạnh Willow, những chiếc lá bao quanh cô trong một tổ ấm an toàn.